ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ഡൗട്ട്സ് നമുക്കിന്ന് ക്ലിയർ അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ജോയിനിങ് അതർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഏത് സെക്ഷനും, അതായത് ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സെക്ഷൻസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ കാണില്ലല്ലോ. അല്ല, അതല്ല, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ to DOPA classes. So myself, Muhammad Wasim.
കേൾക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു. So here, hope you enjoyed my chapter units and measurement. So അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട്സും മക്കൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ചോദിക്കാം. If you have any doubt, please free to ask me. I will clear the doubts, all doubts regarding this chapter. Okay, don't shy for anything. Just openly ask the questions. Okay. So നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെ നമ്മുടെ അശ്വിൻ, അതില, മുഹമ്മദ്, സെഫിയ, നിഹാദ് ഹബീബ്, നിഹാദ് ഹബീബ്, ഹായ്, ആൻഡ് ഹസ്നാൻ അസർ, sorry, not Hasnan Asar, Ansan Asar, right? Hi. Where Mahbooba La. Okay. Hi Lubaiba, how are you? Okay, so നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So here നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ, അതായത് നിങ്ങളെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിലേഷൻസ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഹായ് ഷാഹിന, ലുബൈബ, അനീഷ്, then who is explorer dude and Sandra Madhu, hi. Okay, so start ചെയ്യാം നമുക്ക്. Here ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്ത സെഷനാണ്. The time period of a oscillation of a simple pendulum depends on length of pendulum, mass of the bob, and acceleration due to gravity. So derive an expression for time period using dimensional method. So I am here just ഒരു ആ ഒരു സെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദിസ് സെഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. ജിതിൻനാഥ്, ഹായ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിറൈവ് സെക്ഷൻ, ഡിറൈവ് ദി ഡിഫറെന്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട്? Yes. So here in this case, the time period of the simple pendulum depends on length, mass, and acceleration due to gravity. So നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ in this case here, the time we should need to find the equation for time period in term of mass, length, and acceleration due to gravity. First of all, അത് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് in term of മാസിലും, മാസ് ഓഫ് ദി ബോബ്, ലെങ്ത്തും, അതുപോലെ തന്നെ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയിലും വി ഷുഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടൈം പീരീഡ്, ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടൈം പീരീഡ്. ഓക്കെ, സോ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദി ഓസിലേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ, ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മീൻസ് നമ്മളത് ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഹിയർ ദ ടൈം period are proportional to, depends on means just put proportional to. Okay, so proportional to what? Okay, mass of the bob, right? One second, mass of the bob, so m, then length of the pendulum L, and acceleration due to gravity G. Ready? Okay, so here ഇവിടെ മാസും ലെങ്ത്തും ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും, അത് മൂന്നൊന്നും ടൈം പീരീഡിന് ഡിപ്പെൻഡ് ആണോ നമുക്ക് അറിയില്ല. സോ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഷുഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി പവേഴ്സ് ഓഫ് മാസ്, ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ, സിമ്പിൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ, ഇത് എത്ര പവേഴ്സിലാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ വി പുട്ട് ദി പവർ, just put the value x, y, z here. So we have to find the power. So appo namakku endu oru equation correction means make over cheyan pattullු. So in this case here, the time period, okay, the time period t is equal to correct nokike, t is equal to a constant k into m raised to x, l raised to y, g raised to z. Ready? So that's the second step.
സിംപ്ലി എന്തെന്ന് ആ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എന്തെന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുത്തു. റെഡി? അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. സോ വി ഹാവ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്. So here the time period, the dimension of time period, of course, time period t itself. So ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി m raised to 0, l raised to 0, t raised to 1 എന്ന് എഴുതി. ഇതെന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? ഇവിടെ മാസ് ഇല്ല, ലെങ്ത് ഇല്ല, ബട്ട് വി ഹാവ് ടൈം പീരീഡ് t. Here there is no mass, there is no length, but here we have time period t. So t raised to 1 is equal to what is the dimension of k? Okay, dimension k means dimensionless constant, right? So k means what? Dimensionless constant. Dimensionless constant. So dimension എടുക്കുന്ന സമയത്ത് k automatically പോകും. Then നോക്കിക്കേ m raised to x. So what is the dimension of mass? Capital M raised to x. Then L means length. So what is the dimension of length? Simply L raised to y. Then what is the dimension of acceleration due to gravity? I already told. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ആക്സലേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷനും. സോ ഹിയർ LT raised to -2 all raised to z. Ready? Clear? Yes. So here opening the bracket, so m raised to x, l raised to y, then just open the bracket. Bracket putting in samayathu nokkiye l means l raised to 1 into z, so l raised to z, then t raised to -2z, t raised to -2z. Ready? Okay. Then here m raised to 0, l raised to 0, t raised to 1 is equal to here m raised to x. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് l ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ l raised to y plus z, okay, into t raised to -2z. Okay, ക്ലിയർ? സോ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ എന്തിനാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ. സോ ടൈം പീരീഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പണ്ട് കൊടുക്കാം. എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എൽ ജി ഒക്കെ കൊടുത്തു. സോ അത് എം എൽ ജിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സോ വി ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് ഹിയർ ദി പവേഴ്സ് എക്സ് വൈ സെഡ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ച് ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. അതിന് ഓരോന്നിനും ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുത്തു. സോ വി ഗെറ്റ് ദ ഫൈനൽ സെക്ഷൻ. സോ ഹിയർ ഐ പുട്ട് ദി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നോക്കി കറക്റ്റ് നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ ഏതാ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഹിയർ അപ്ലൈയിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജനിറ്റി. ദാറ്റ്സ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്ലൈയിങ് here applying principle of homogeneity. Applying principle of homogeneity. And apply ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് here in this case, sorry, apply ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് here the dimension of LHS is equal to dimension of LHS. One second. Mute ചെയ്തോ?
principle of homogeneity. So M0, L0, T raised to one is equal to M raised to, hello, sorry. So here is equal to dimension of M raised to X, L raised to Y plus Z into T raised to minus 2Z. Okay, clear? Yes. Sorry, അത് ചെറിയൊരു എറർ പറ്റിപ്പോയതാണ്, ടെക്നിക്കൽ എററാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് മാസ് is equal to here also dimension of mass. So comparing this two, the dimension of mass, but x value is equal to 0. So we can write x is equal to 0. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ, y plus z, ഹിയർ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ y plus z ആണ്. ഡയമെൻഷനിൽ ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്ഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നിർബന്ധമായിട്ടും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ. ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് മാസ്, ദ പവർ ഓഫ് ദി മാസ് ഓൺ LHS and RHS are equal, and here the power of the length on both sides should need to equal, and here the mass the dimension or the power of the time of both LHS and RHS should need to equal. Thus നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി പ്രകാരം എന്തെയ്യുന്നു, ഡയമെൻഷനലി രണ്ടും ഈക്വൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ഫ്രം ദിസ് x is equal to 0, then y plus z is equal to 0. Okay, so then third one, okay, minus 2z. Okay, minus 2z is equal to 1. Yes, so we get the value x is equal to 0 first of all, then minus 2z is equal to 1. From this നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും z is equal to minus 1 by 2. Z is equal to minus 1 by 2. So we get x and z. Then finally നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് വെച്ചാൽ y കാണണം. So here in this equation y plus z is equal to 0, അതിലേക്ക് നേരെ z ന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം. From this y minus 1 by 2 is equal to 0. From this y is equal to what? 1 by 2. Sorry, y is equal to 1 by 2.
Here from this നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടി, എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, വൈൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, സെഡിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. എക്സ് വാല്യൂ, വൈ വാല്യൂ, സെഡ് വാല്യൂ വി ഗെറ്റ്. ദെൻ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 3 സെക്ഷൻ ആട്ടോ. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോമാറ്റിൽ എഴുതാം. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോമാറ്റിൽ എഴുതാം. That's the first section. Then is equal to a constant value. Okay. Then second section എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ നേരെ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് ദ സെക്ഷൻ ഹിയർ, ദിസ് വൺ. Okay. Then third section, just apply the principle of homogeneity. Just apply the principle of homogeneity. So from applying the principle of homogeneity, we get x, y, z, the value of x, y, and z. Ready? Then the last step is substitute all values in equation number 1 here. This section, equation number 1, this section. Okay, so substituting here we get t is equal to k is a constant value. അത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, നേരെ വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. Into m raised to, what is the value of x? X is equal to 0. m raised to 0, then l raised to 1 by 2, then g raised to minus 1 by 2. Okay, l raised to 1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ root of l ആണ്. Then g raised to minus 1 by 2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 by root of l. ആഷിഖ് സർ, so finally നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും t is equal to k into m raised to 0 നമുക്ക് 1 ആക്കി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. Then root of L by G. Okay, so here comes the right answer. Fine. Then next question, if the force, velocity and time are taken as fundamental units, then the dimensional formula for mass will be. ഇത് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, APMT 2014 വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് നോക്കാം.
Here, the force, velocity, and time period are taken as fundamental. Then the dimension of mass will be. That's the question. Okay. Here, we have the options. ഞാൻ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല. ഞാൻ നേരെ നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. Ready? Okay. In this case, here mass. We need to find the dimension formula for mass. നമുക്ക് ഇത് മാസിന് dimension formula നമുക്ക് കണ്ടത്. So here mass എന്ന് പറയുന്നത് proportional to force. Force, then velocity, then time. Ready? So അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയില്ല. We don't know. So we have to find how this force, velocity and time depends on mass. So നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ അതിനു വേണ്ടി പവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. So പവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് f raised to x, v raised to y, then t raised to z. Okay. So here m is equal to yes, k into f raised to x, v raised to y, then t raised to z. Okay, simple thing. Then just put the dimension. ഒന്ന് ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തേ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ടഫ് എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും കൂടി ഇത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കേട്ടോ. നോക്കിക്കേ, ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇത് 2014 വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. ഓക്കെ. സോ m is equal to k into f raised to x, v raised to y, then t raised to z. So here next നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, put the dimensions. Okay, so here m means mass, so m raised to 1, okay, is equal to k into force dimension. Sorry, k have no dimension, so just neglect it. Then what is the dimension of force? m l t raised to minus 2 all raised to x, then into lt raised to minus 1 into t. T means, so here y, then t raised to z. Okay. Then next എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ബ്രാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചോ. just open the bracket. So what will happen there? m raised to x, l raised to x, t raised to minus 2x into l raised to y, t raised to minus y into t raised to z. Ready? ഇനി നോക്കാം നമുക്ക്. Here m raised to 1 is equal to m raised to x, then l raised to x here into l raised to y, so l raised to y, x plus y, right? X plus y, then t raised to minus 2x, right? Minus 2x minus y plus z. Ready? So that's the second step. ഇനി മക്കൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ദി ഡയമെൻഷൻ. സോ അപ്ലൈയിങ് ദി ഡയമെൻഷൻ, സോറി നോട്ട് അപ്ലൈയിങ് ദി ഡയമെൻഷൻ, ജസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ അപ്ലൈയിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി, അപ്ലൈയിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി, simply dimension of m raised to 1 is equal to m raised to x into l raised to x plus y into t raised to minus 2x minus y plus z. Okay, so dimension നോക്കുന്ന സമയത്ത് x is equal to, here please compare on both sides. സോ ഡയമെൻഷനലി രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും പവർ മറ്റൊരു മീൻസ് സൈഡിലുള്ള സെയിം ടേമിൻ്റെ പവറുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഹിയർ ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ, ഇവിടെ എൽ ഉണ്ട്, ഇവിടെ എൽ ഇല്ല, സോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ 0. ദെൻ ഇവിടെ ടി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ടി ഇല്ല, സോ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത്, മൈനസ് 2x മൈനസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ 0. Ready? So here from this x is equal to 0, then x plus y is equal to
0. Ready? X plus y is equal to 0. Sorry, x is equal to not 0, x is equal to 1, right? X is equal to 1. X is equal to 1, x plus y is equal to 0. Therefore, 1 plus y is equal to 0. From this, y is equal to, we get minus 1. Ready? So, y is equal to minus 1 കിട്ടി, x is equal to 1 എന്ന് കിട്ടി. Then നോക്കിക്കേ, ഈ third section നോക്കിക്കേ, minus 2x minus y plus z is equal to 0. Is equal to 0. Ready? So here, please put the value of x and y here. So here minus 2 into 1 minus of minus 1 plus z is equal to 0. Minus 2 minus of minus plus 1. Okay, plus 1 plus z is equal to 0. So here minus 1 plus z is equal to 0. From this, z is equal to 1. Is the right answer. So we get x in the value gitti, x is equal to 1, y is equal to minus 1, z is equal to 1. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ലേക്ക് കൊടുക്കാം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ലേക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we get what? നമുക്ക് കിട്ടും F is equal to, sorry, mass M is equal to K into F raised to 1 V raised to minus 1 T raised to 1 is the right answer. Ready? So please neglect it. K is equal to 1 എന്ന് കൊടുത്ത് neglect ചെയ്തോ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? The dimension of അല്ലെങ്കിൽ the equation of mass എന്ന് പറയുന്നത് F raised to 1 V raised to minus 1 T raised to 1 is the right answer. Okay. So this is the value. Ready? അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സോറി, ഹിയർ ദി വാല്യൂ. സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റെഡി? ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു ഗെറ്റ് ആൻഡ് സോൾവ് ദി എറർ. ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം വന്നുപോയി, ഡോണ്ട് വറി. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നോ പ്രോബ്ലം, ഐ വിൽ ഹാൻഡിൽ. Okay, so Shiva Ganga, Sangeeta VS Hussein, Sophia, and Aisha Asif Muhammad, right? Okay. So all of you hope to get the answer right. Then if have any doubt, please ask now. Shahrukh Khan. Oh, Shahrukh Khan. Nice name. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം. I will give the solution for your doubt. Next ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Ready? Okay. Yes. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ. നോ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദാറ്റ്. അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫുള്ളി നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് ഓൾസോ. യാ, അഞ്ജു ഗിൽബർട്ട്, സോറി, നോട്ട് അഞ്ജു, അനുജ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. Okay, so next question. Here the question: a thin copper wire of length L, yes, L meter increases by length by 2%. Okay, 2% when heat through 10 degrees Celsius. So here നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു L ലെങ്ത് ഉള്ള കോപ്പർ വയറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് its length increased by 2%. Okay, then what is the increase in area? Okay, what is the increase in area when a square copper sheet of length of a length L meter is heated through 10 degree Celsius? That's the question.
ready? നമുക്ക് നോക്കാം. Here, simple question ആണ്, പക്ഷെ tricky question ആണത്. നല്ല രസമുള്ള tricky question ആണ്. Simple question ആണ്, tricky question ആണ്. Okay. Here, what is the percentage? That's the question here. What is the percentage increase in area when a square copper sheet of length L meter is heated through 10 degrees Celsius? That's the question. Okay. So in this case, okay, here comes the length. Ready? Of the square sheet. Copper square sheet. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് percentage of length increasing, the increasing percentage of length is equal to 2%. Okay, so here the square, the length of the square means A is equal to area. Okay, ഇവിടെ what is the percentage in area വെച്ചിരിക്കുന്ന? Here the area of the square is equal to L square. മക്കൾ ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? റെഡി? നിങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉഷാറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഹിയർ ഫ്രം റിലേറ്റീവ് എറർ we can write like this: delta A by A is equal to 2 into delta L by L. Am I right? Yes. So from this, the percentage of A is equal to what? 2 into percentage of L. Got it? Clear? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നീറ്റിനും എയിംസിനും ഒക്കെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആട്ടോ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയി കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നല്ലോണം കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ what is the percentage of length? 2. Okay, so 2 into 2 is equal to 4% is the right answer. Got it? Clear or no? If I have any doubt regarding this question, please ask me. Any doubt in this question, please ask me. I will clear the question once again. Okay, ലുവൈബ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? യാ ഷുവർ. നോക്കിയേ മക്കളെ, ഇവിടെ എ തിൻ കോപ്പർ വയറിന്റെ ലെങ്ത് L മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു 2% വെൻ ഹീറ്റഡ് ത്രൂ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വയറിന്റെ ലെങ്ത് ഒരു 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് 2% ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടി. പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് 2% തന്നുണ്ട്. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറി. ഇനി എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ അതേ എന്തെന്ന് ആ ഒരു കോപ്പറിന്റെ വയറിന്റെ പകരം സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. സോ സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് ലെങ്ത് L എല്ലാ ഭാഗത്തും സെയിം ലെങ്ത് അല്ലേ. സോ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ A is equal to L square അല്ലേ. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, അതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനുള്ള മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നോക്കിക്കേ, ഹിയർ ഡെൽറ്റ A is equal to L square. സ്ക്വയർ ഷീറ്റിന്റെ ഏരിയ is equal to L square ആണ് വരുന്നത്. സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ L square ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ റിലേറ്റീവ് എറർ പ്രകാരം ഡെൽറ്റ A by A is equal to ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി പ്രകാരം 2 into delta A L by L. Okay, from this percentage of A is equal to 2 into percentage of L. So 2 into 2 നേരെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you get the answer. Got it? Clear? ഇവര് രണ്ട് രീതിയിൽ ശരിക്കും നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത രണ്ട് രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. Heated through 10%. ഈ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്ക് ഹിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ 2% എന്ന് പറയുന്ന അതെന്ത് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തരാറ് ചെയ്യുന്നത്. റെഡി? ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ L by L എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ആണോ? അത് അബ്സൊല്യൂട്ട് എറർ. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് അബ്സൊല്യൂട്ട് എറർ ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഇനിയിപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഹിയർ മക്കൾ നോക്കിക്കേ, അത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ട്രിക്ക്. നമ്മൾ എൻട്രൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലോ. എൻട്രൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ഓൺലി 1 minute ഫോർ ഡൂയിങ് 1 question. 1 minute ഉള്ളൂ മാക്സിമം. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്. ഹിയർ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഡെൽറ്റ A by A is equal to 2 into delta L by L. സോ അതിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ്? സിമ്പിൾ ആണ്. എന്താണ്? ഈ ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? into 100 കൊടുത്താൽ പോരെ.
So നോക്കിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം, അത് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചുതരാം, നോ പ്രോബ്ലം. സോ ഹിയർ ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഇൻറ്റു 100 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു 100. ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതാണ്, ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആബ്സൊല്യൂട്ട് എറർ ഇൻറ്റു 100 ആണ്. Am I right? So here delta A by A into 100 means what? Percentage of A is equal to 2 into percentage of L. So for time being ഞാൻ നേരെ ഏതാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളും അതേപോലെ എഴുതി ശീലിക്കണം. Yeah, sure. ഞാൻ അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, 1 സെക്കൻഡ്. അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും കാര്യങ്ങൾ. വൺ സെക്കൻഡ്, പേടിക്കണ്ട, അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ക്ലിയർ ചെയ്തേ പോളൊന്ന്. അതെ, ഞാൻ അത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഓക്കെ. സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ the percentage then mute it. Hello.
യെസ്, സോറി. സോ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചാൽ നോക്കിക്കേ. പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് what velocity, okay, velocity of a body is 2% and 3% respectively. Ready? So here calculate the question again. Calculate the percentage error of momentum. That's the question. Question കാണണ്ട എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തുതരാം. 2 into delta L by L ഒക്കെ മക്കളെ ഞാൻ കറക്റ്റ് കാണിച്ചെന്നാണല്ലോ നമ്മളതിൽ. നിങ്ങൾ എറേഴ്സ് ഇൻ ടേം ഓഫ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സെക്ഷൻ എടുത്തു നോക്കി കറക്റ്റ് കാണാം. ലൈക്ക് A ഈസ് ഈക്വൽ ടു Z റേസ് ടു N എന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോറി, Z ഈസ് ഈക്വൽ ടു A റേസ് ടു N ആണെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ ദ പെർസെന്റേജ് എറർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് 2%, 3%. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. Calculate the percentage error of momentum. Okay, here momentum is equal to what? Mass into velocity. ശരിയല്ലേ? Yes. So according to relative error പ്രകാരം അത് കുറച്ച് നോക്കണേ. നോക്കാതെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടാവില്ല സെക്ഷൻ. പക്ഷെ അതുമായി വന്നിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എറേഴ്സ് ഇൻ ടേം ഓഫ് പവർ, ഇൻ റൈസ് ടു പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻ റൈസ് ടു ദി പവർ എന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ സെക്ഷൻ നല്ല നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ in this case delta P by P is equal to, here mass the power 1 അല്ലേ, velocity power 1 ആണ്. So 1 into delta M by M plus multiplication വന്നോട്ടെ division വന്നോട്ടെ doesn't matter, you should need to add. Ready? Plus then 1 into delta V by V. Ready? ക്ലിയർ? ഇങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റീവ് എറർ പ്രകാരം എഴുതാം ഒരു ഇക്വേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, പവർ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എം ബൈ എം പ്ലസ് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് പവർ എന്താണ് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി. റെഡി? ഇനി ഇവിടെ പവർ 2 ആണെങ്കിലോ, ഇപ്പോൾ വീൻ്റെ പവർ വി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി എന്ന് വരും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. റെഡി? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ പെർസെൻറ്റേജ് എററിൽ എങ്ങനെ ആക്കുക? ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇൻറ്റു 100 ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇൻറ്റു 100 ചെയ്താൽ മതി. സോ ഹിയർ ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി ഇൻറ്റു 100 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എം ബൈ എം പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഇൻറ്റു 100. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും? ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ഇൻറ്റു 100 കോമൺലി കൊടുത്തല്ലേ, സോ കോമൺലി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 1 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എം ബൈ എം ഇൻറ്റു 100 പ്ലസ് 1 into delta V by V into 100, which means what? 1 into what percentage of M plus 1 into percentage of V. ഇത് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആട്ടോ. ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും പറയുന്നത്. വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ, നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ 1 into percentage of mass, here given percentage of mass എത്ര വരുന്നത്? percentage of mass എന്ന് പറയുന്നത് of course 2%, right? 2%. Then percentage of velocity 3%. So please put the value here. So 1 into 2, right? 1 into 2 plus 1 into 3 is equal to 2 plus 3. 5% is the error, percentage error of momentum. Now you got the concept. Like concept കിട്ടിയോ? ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഗൗതം ജോഷി, ഓക്കെ, ലുബൈബക്ക് കിട്ടി. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ്. താങ്ക് യു. ദെൻ ഗൗതം ജോഷി, അതുപോലെ എക്സ്പ്ലോറർ ഡ്യൂട്ട്, ഓക്കെ. ദെൻ സ്റ്റീഫി തോമസ്, ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഷാറുഖ് ഖാൻ, അടിപൊളി പേര്. ആൻഡ് സോഫി, പ്ലീസ് ടെൽ മീ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് എററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആണോ പറയാം. പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. യാ ലുബൈബ, യു വെൽക്കം. യെസ്, ഗുഡ്. ഗുഡ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വെരി ഹാപ്പി. ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സാറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാപ്പിയുള്ള മൊമെന്റ് ആ ഒരു നിമിഷമാണ്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ? ഓൾ ഓഫ് യു പോവാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു നീറ്റ് അതുപോലെ എയിംസ് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയി കിട്ടിക്കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരുപാട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ഫോർ ആപ്പിൾ എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. സോ അത് തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഉള്ളത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തരണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നോക്കിയേ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. Another question. Here, question നോക്കിയേ. If force F, acceleration A, okay, and time T are taken as the fundamental physical quantity, then the dimension of length is. എൻ്റെ കൂടുതൽ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആവും. ഓക്കെ, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. മക്കൾ ധൈര്യമായിരിക്കണം, ധൈര്യമായിരിക്കും. ഹിയർ നോക്കിയേ, what do we have to find? Dimensions of length. Dimensions of length means the equation of length, right? So here, length proportional to force, right? And acceleration due to gravity. Okay, acceleration due to acceleration due to gravity illa, acceleration. ഞാൻ acceleration capital A എന്ന് കൊടുത്തു. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Acceleration ഞാൻ capital A എന്ന് കൊടുത്തു. Then time T. Acceleration ഞാൻ capital A എന്ന് കൊടുത്തു, right? Okay. Ready? Then I put the power. So F raised to X, A raised to Y, T raised to Z. Ready? The next in the change, L is equal to a constant value K into F raised to X, A raised to Y, T raised to Z. എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യണേ. എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യണം. ദെൻ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ, കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ആൻസർ വിളിച്ച് പറ. സോ ദാറ്റ്സ് ആ ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ലെവലിൽ. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഹിയർ then next of all, what need to do is give the dimension on both sides. So L means L raised to 1, right? So M illa T illa, M raised to 0 ആണ്, L T raised to 0 ആവുന്നത്, right? Is equal to M raised to 0, T raised to 0 is equal to K has no dimension. Then what is the dimension of F? Yes, M L T raised to minus 2 all raised to X, right? Then A means acceleration dimension L T raised to minus 2 all raised to Y, then T raised to Z. Please open the bracket പൊട്ടിക്കേ. Okay, bracket പൊട്ടിക്കാൻ സമയം തരും. M raised to X, L raised to X, T raised to minus 2X into L raised to Y, T raised to minus 2Y into T raised to Z. Okay, so common section ഒക്കെ multiply ചെയ്തേ. So here M raised to 0, L raised to 1, T raised to 0 is equal to M raised to X. Okay, then here L raised to X and L raised to Y and so what is the value? So L raised to X plus Y into T raised to here minus 2X minus 2Y plus Z. So that's the second condition, right? Second condition. Okay, clear? Okay, right. Then applying principle of homogeneity. So applying it. So ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്യാട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യട്ടെ. For time being ഇവിടെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലോ. So dimension of LHS is equal to dimension of RHS. അപ്പോൾ dimension of LHS is equal to dimension of RHS വരണമെങ്കിൽ LHS ഉള്ള ഓരോ ടേമിന്റെ പവറും RHS ഉള്ള
terms in the power equal. Got it? So here x is equal to 0. Then here length is x plus y is equal to 1. Ready? Then minus 2x minus 2y plus z is equal to what? 0. Ready? So please wrote it. X is equal to 0. Fine. Then x plus y is equal to 0. Ready? So from x plus y is equal to 0, നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? ഇല്ലേ? Here x plus y is equal to 0. Okay, sorry, not at all. X plus y is not at all 0. X plus y is equal to 1. ശരിയല്ലേ? The x plus y ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്, right? So x plus y is equal to 1. ഒരു കുട്ടി ഇതിണ്ട് കേട്ടോ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. റൈറ്റ് ആൻസർ. ആരാ ചെയ്തത്? നമ്മളെ അസിൻ അതില മുഹമ്മദ് സഫിയ, റൈറ്റ്? ഗുഡ്. Okay, so x plus y is equal to 1 ആവുന്ന സമയത്ത് x 0 ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് therefore what y is equal to 1. Okay, got it. Then minus 2x minus 2y plus z is equal to what? 0. So please put the value of x and y. So minus 2 into 0 minus 2 into 1 plus z is equal to 0. Ready? From this minus 2 plus z is equal to 0. From this z is equal to 2. So we get നമുക്ക് കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി? x is equal to 0 കിട്ടി, y is equal to 1 കിട്ടി, z is equal to 2 കിട്ടി. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു. സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് we get നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? കണ്ട കിട്ടട്ടെ, എല്ലാം കിട്ടിയ പോലെ കിട്ടട്ടെ. യെസ്, എന്ത് കിട്ടി? Of course L is equal to, here L is equal to k into, yes, f raised to 0, right? f raised to 0, a raised to 1, then t raised to what? 2, which means L is equal to k a t raised to 2. Ready? Clear? ഇനി വേണമെങ്കിൽ k is equal to 1 എന്ന് കൊടുത്തോ, doesn't matter. k is equal to 1 എന്ന് കൊടുത്തോ. So what? L is equal to a t square. Ready? എത്ര പേർക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയതാ? ഈ രണ്ട് ആൻസർ ഏത് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. എത്ര പേർക്ക് കിട്ടി? യാ, വോ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കിട്ടിയല്ലോ. വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ഒരു എല്ലാ കുട്ടികളും എഴുതുന്നുണ്ട്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. യാ, വെരി ഗുഡ്. സാന്ദ്ര, മധു, വെരി ഗുഡ്. അസിൻ, അതില, മുഹമ്മദ് സഫിയ, ടി കെ, ലുബൈബ, ഓക്കെ, സജ കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യടാ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. യെസ്, ഗുഡ്. അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊക്കെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ, ഇതെല്ലാം വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക്. The dimension formula for a physical quantity is x is equal to തന്നിരിക്കുന്ന m raised to minus 1, L raised to 3, T raised to minus 2. The percentage error in measuring the quantity M, L, and T respectively are 2%, 3%, and 4%. Then what is the maximum percentage of error that occurred in the measurement of the quantity x? Yes, start here. Yeah, Neona, very good, very good. കിട്ടി, ആൻസർ കിട്ടി, ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ നോക്കി തന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാരം x is equal to what? M raised to minus 1, T raised to, sorry, L raised to 3, T raised to minus 2. Ready? Yes. So here മക്കളെ റിലേറ്റീവ് എറർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തേ. റിലേറ്റീവ് എറർ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിക്കേ. ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ? -1. ഡസന്റ് മാറ്റർ, നിങ്ങൾ 1 കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പോസിറ്റീവ് കൊടുത്താൽ മതി, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഹിയർ 3, then this one is -2. Okay, so നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണ്ട, പോസിറ്റീവ് കൊടുത്താൽ മതി. So here 1 into delta m by m plus 3 into delta L by L
പ്ലസ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് തുടരെ വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സമയത്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് വരാം അല്ലേ. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് ആയി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കല് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കണം. നെഗറ്റീവ് സെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഡസൻ മാറ്റർ, നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. പോസിറ്റീവ് ആക്കി കൊടുത്ത് നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഹിയർ നോക്കിക്കേ, 1 -1 മീൻസ് ജസ്റ്റ് 1 into delta m by m plus 3 into delta l by l plus 2 into delta t by t. Ready? Clear? Yes. So here ഇത് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓക്കെ ആണോ? ഒന്നെല്ലാവരും മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ വേഗം മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. യെസ് യെസ് യെസ്. ആയിഷ ഗുഡ്. സ്വാതി ഗുഡ്. നമ്മളെ സിയ ഡോപ്പി യെസ്. ലുബൈബ ഡബിൾ ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. സോഫി ഓക്കെ. സോഫി ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഒന്നില്ലേ മോളെ, x is equal to m raised to -1 l raised to 3 t raised to -2. ഓക്കെ, അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് എറർ ഫോമാറ്റിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ റിലേറ്റീവ് എറർ ഫോമാറ്റ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ എവിടെ എടുക്കേണ്ട വെച്ചാൽ എറർ ഇൻ ടേം ഓഫ് റേസ് ടു ദി പവർ എന്ന സെക്ഷനിൽ എന്താ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ്, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. മസ്റൂർ അഹമ്മദ് വെരി ഗുഡ്. സെജാണ് ഫസ്റ്റ് അടിച്ചല്ലേ. യാ വെരി ഗുഡ്. സോ ആ റിലേറ്റീവ് എറർ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നല്ലോണം നോക്കി, റിലേറ്റീവ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ എറർ ഇൻ ടേം ഓഫ് ദി പവർ റേസ് ടു ദി പവർ എന്ന സെക്ഷൻ നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഈ സെക്ഷൻ എങ്ങനെ വന്നതെന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, ദെൻ നോക്കിക്കേ, ഇനി ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ് നേരെ കൊടുക്കട്ടെ. ഇനി ഇൻറ്റു 100 കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷേ LHS RHS ഇൻറ്റു 100 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ടേമിലായി മാറും. സോ ഫോർ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ നേരെ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എക്സിന് വരെ ഫുള്ള് നിങ്ങൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ് കൊടുത്താൽ മതി. സോറി, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി. സോ percentage of x is equal to 1 into percentage of m plus 3 into percentage of l plus 2 into percentage of t. ഇത് ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവരും പറ. ലുബൈബ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. എല്ലാവരും നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയി പോയല്ലോ. സോ നോക്കി, 1 into percentage of mass എത്രയാണ്? 2 അല്ലേ. then 2 plus 3 into percentage of length എത്ര വരുന്നത്? according to question 3%, right? plus percentage of time 4. so 2 into 4. so here 1 into 2 2 plus 3 into 3 9. so 2 plus 9 11 plus 2 into 4 8. so what's the value here? of course 19% is the right answer. 19% is the right answer. അനുജ ഗിൽബർട്ട് കിട്ടിയോ ആൻസർ? ഹലോ ഉഷാർ, പുലി കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ചെയ്തല്ലോ. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് സജാണ്, റൈറ്റ്? സജ കെ. റെഡി? ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Question number 6. Question number 6. നോക്കിയേ, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ L is equal to 2.331 centimeter, then B, L means length, B breadth is equal to 2.1 centimeter, then L plus B is equal to. So here L plus B is equal to നേരെ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ഇവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല, അത് നേരെ ഇങ്ങനെ തരുള്ളൂ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഹിയർ നമുക്ക് ചെയ്യാം, ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. നോക്കാം, നോക്കിയേ, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഡോണ്ട് വരി, നമുക്ക് നോക്കാം. ഹിയർ നോക്കിയേ, ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, 4 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. സോ ഹിയർ in this case here, okay, L plus B, so 2.331 plus
2.1. So what is the answer here? Of course, 4.431 is the right answer. സോ എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻ 1ലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല, തെറ്റാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഹിയർ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എങ്ങനെ എടുക്കുക? ഞാൻ പറഞ്ഞു, സബ് അഡീഷൻ ഓർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നോക്കേണ്ടത്. സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് സെഷൻ ദ ലീസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2.1 അല്ലെ. 2.1 മീൻസ് 1 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഓൺലി. ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ 1 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ 1 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, 4 പോയിന്റ് നിന്ന് ഒറ്റൊന്ന് മാത്രം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഹിയർ 4.4 സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. appropriate significant figure നോക്കുന്ന സമയത്ത് 4.4 centimeters is the right answer. So option 3 is the right answer. Yeah, very good. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, എല്ലാവരും ചെയ്തില്ലത്. അടിപൊളി, വെരി ഗുഡ്. അതിലും സജ ഫസ്റ്റ് കേട്ടോ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ സജ. അങ്ങനെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാം. കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്, എൻട്രൻസ് ആണ് അറിയാലോ, ഏറ്റവും വലിയൊരു നീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണ്. അപ്പോൾ അതിലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാച്ചുണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവലിൽ. ഓക്കെ, എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ നോളജ് മാത്രമല്ല, നോളജ് പ്ലസ് ടൈമിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എൻട്രൻസ്. ഓക്കെ, സോ നോളജ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, അത് ടൈമിങ് കൂടി കീപ്പ് ചെയ്യണം. സോ ഹിയർ കണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് ടൈമിങ് കീപ്പ് ചെയ്ത് സജ, വെരി ഗുഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സംഗീത, വെരി ഗുഡ്. റെന. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സജ എൻറ്റർ ചെയ്തു കേട്ടോ, എൻട്രൻസിൽ എൻറ്റർ ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് സംഗീത, ദെൻ തേർഡ് റെന. സോ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് സജ വൺസ് അഗെയിൻ. ആൻഡ് ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് ടോപ്പർ സംഗീത. യെസ്, ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യട്ടെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ആരാ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്താ ഒരു ഉഷാർലത്ത്, പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. യെസ്, ഗുഡ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. യാ, another tricky question. Who can do it? This question is a tricky question. Already told that is a tricky question. Here നോക്കിക്കേ, an athletic coach told his team that muscle times speed equals power. Muscle times speed is equal to power. Okay, so what dimension does he view for muscle? That's the question. നോക്കാം, ഞാൻ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് ആരൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എൻട്രൻസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ, നീറ്റിൽ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയി പോകുന്ന ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി കോച്ച് പറഞ്ഞ പ്രകാരം മസിൽ ഇൻടു സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവർ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ അങ്ങനെ എഴുതാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മസിൽ ഇൻടു സ്പീഡ്. റെഡി? യെസ്, ശിവഗംഗ 4.4 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നേരത്തെ ആൻസർ കേട്ടോ. സോ മസിൽ ഇൻടു സ്പീഡ്, ഇതാണ് ആര് പറഞ്ഞത്, കോച്ച് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഇൻ ഫിസിക്സ് നോക്കണേ, ഇൻ ഫിസിക്സ് power is equal to force into velocity. കണ്ടോ, ഫിസിക്സിൽ മക്കളെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ്. ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ദി ഇക്വേഷൻ. സോ ഹിയർ നോക്കിയേ, ഹിയർ പവർ, ഹിയർ ഓൾസോ പവർ, ആൻഡ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് is equal to what? The dimension of velocity, right? ശരിയല്ലേ? The dimension of speed is equal to dimension of velocity ആണെങ്കിൽ the dimension of muscle, it should be equal to the dimension of the force. Got it? Clear? Yeah, yes. So here the dimension of muscle, comparison of the dimension of muscle is equal to dimension of force is equal to mlt raised to minus 2 is the right answer. Yeah, ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ സ്വാതി ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു, അടിപൊളി. mlt raised to minus 2 is the right answer. A big clap. And next one is Zia Aisha. Yes. Yeah, option A is the right answer. ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തല്ലോ.
Yeah, very good, very good. Shah Rukh Khan. Very good. No, not at all. Option B, Lubaiba. Options B means option 2 and the ml square t raised to minus 2 ആണ്. That is the dimension of work or energy, not the dimension of force. Saja, what happened to you? That's the wrong answer. ml t raised to minus 2 is the right answer. Because here the view of the athletic coach, the muscle, the dimension of here the muscle, he means the force. Ready? Okay. Next question like wow. Yeah, very good, very good, very good, very good. Ansa Nasser, very good. Shiva Ganga, very good. So here, once again, congratulations for Swadi S. Rajesh, who comes first. So next question like wow, right? Next question like wow. Okay, good. So more interesting item. More interesting. Okay, yes, that's the next question. The density of the wood is 0.5 gram per centimeter cube. Cc means centimeter cube in the CGS system of units. Then the corresponding value in MK's unit. So here the session is convert one system of unit into another. Convert one system of unit into another session. Two level one sada NCRT level. Second, and short trick entrance method. Entrance method is step. So you please prefer that method. No problem. Okay. Yes. So here, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രത്യേകം CPMT ക്വസ്റ്റ്യൻ 1983 വന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ എനിക്കാണ് മുമ്പ് NCRT മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നീറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ച കേട്ടോ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ജിപ്മറിൽ 1993 വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കി കേട്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിങ്ങ് പോകും സോ ആൻസർ ഹിയസ് 0.5 gram per cc means centimeter cube. Okay, centimeter cube is equal to dash kilogram per meter cube. Let's convert into a kilogram per meter cube. So here, okay, here 1 gram is equal to how much kilogram? 10 raised to minus 3 kilogram. Around 1 kilogram is equal to 1000 gram. Then another section, 1 meter is equal to 10 raised to minus 2 centimeter. Am I right? Yes. Yeah, Sandra Madhu, once again. Sandra Madhu, first year. Very good. Yeah. Dubai, don't worry. I can explain that. No problem. Our issues is strong in Nadi. Don't worry. Okay. So here, 1 gram is equal to 1 gram is equal to 10 raised to minus 3 kilogram and 1 meter is equal to 10 raised to minus 2 centimeter. Okay, so here in this case 0.5 into, just convert the gram into kilogram and convert the centimeter cube into meter cube. Okay, so here gram into kilogram. Yes. So here 10 raised to minus 3 kilogram by centimeter cube. So convert into meter cube. While converting into meter cube, 10 raised to minus 2 all cube meter cube. Ready? All cube meter cube. Simple. Here 1 meter is equal to 10 raised to minus 2 centimeter, right? So 1 meter cube means what? 10 raised to minus 2 all cube, then centimeter cube. Ready? So here 0.5 into 10 raised to minus 3 all divided by 10 raised to minus 2 all raised to 3, which means 10 raised to minus 6 meter cube. So please cancel it. So we get here minus 3, right?
Okay, so 0.5 by 10 raised to minus 3 kilogram. Here kilogram, okay, kilogram per meter cube. എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എടുക്കാം. സോ ഹിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.5 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. That is equal to how much? 0.5 into 10 raised to 3 means 500 kilogram per meter cube is the right answer. Ready? Yes. Very good. First Sandra Madhu Ana. So congratulations, Sandra Madhu. A big clap for you. Then Zia is the right answer. Sangeeta is the right answer. Option yes, option is the right answer. All of you are familiar with this section. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഈ കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് കൂൾ, എല്ലാവരും ചെയ്തതിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട്. Here the main thing is that ഈ സെക്ഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതേപോലെ കൺവേർഷൻ സെക്ഷൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. That's all. Simple. Got it? Clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? ലുബൈബ, ഐ തിങ്ക് ലുബൈബ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു. മീൻസ് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട്. ലുബൈബ, is it okay for you? ലുബൈബ, is it okay for you? All the students done very well. Shahrukh Khan, okay, good. Shahrukh Khan step very good. Shivaji Ganga, Saja, Hussein, Devananda, all of you done very well. Very good. Then can we go for the next question? Wow. Yeah, the next question is, according to Joule's law of heating, heat produced H is equal to I square RT. When I is the current, R is the resistance, and T is the time, if the percentage error of current I, resistance R, and time T are 3%, 4%, and 6%. Okay, good. Then the error in the measurement of H is, that's the right. Okay, yes. So here in this case we have the equation H is equal to I square RT. Ready? So from this, make it into relative error section. So relative error method, let's see. Okay, one second. Yeah, Luwaiba പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. Okay, one second. So here ഇവിടെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഒന്നില്ല മോളെ, 0.5 gram per centimeter cube. ലുബൈബും അതേപോലെ ആയിഷ വിക്കും പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്? Here 0.5 gram per centimeter cube. So അതിനെ kilogram per meter cube ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. Okay, so 1 gram is equal to 10 raised to minus 3 kilogram. Simple. So 0.5 into 10 raised to minus 3 kilogram, all divided by 1 meter is equal to 10 raised to minus 2 centimeter. Anangil 1 centimeter means I need to convert this into meter. So 1 meter cube is equal to, so one second here, ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു വെച്ചാൽ യെസ്, അതാണ് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ ഏതൊരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ 1 centimeter is equal to, yes, that's the right answer, 10 raised to minus 2 meter. Sorry. So 1 centimeter cube is equal to 10 raised to minus 2 all square meter cube. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി, ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഏത് സമയത്ത് അത് മാറിപ്പോയതാണ്. സോറി. സോ ഇതാ. So here നോക്കിക്കേ, 1 centimeter is equal to 10 raised to minus 2 meter. അങ്ങനെ 1 centimeter cube is equal to 10 raised to minus 2 all raised to cube. So അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു. 1 centimeter cube is equal to 10 raised to minus 2 all cube, then meter cube. അത് നേരെ കൊടുത്തു ചെയ്യുമ്പോൾ you get the answer. Ready? Okay ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
That was my mistake. പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്, പക്ഷേ എഴുതിയപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറിപ്പോയി. ഓക്കെ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. 16% is the right answer. ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ, എല്ലാവരും ചെയ്തല്ലോ. വെരി ഗുഡ്. സോ ഹിയർ നോക്കിയേ, അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? സിമ്പിൾ. ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി കുറച്ച് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. 2 into delta I by I plus 1 into, right, delta R by R plus 1 into delta T by T. Ready അല്ലേ? ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും? യെസ്. So percentage of H is equal to 2 into percentage of I plus 1 into percentage of R plus 1 into percentage of T. നേരെ കൊടുത്തു. സോ എന്താ വരിക? 2 into what is the percentage of current? Percentage error of current is 3, right? So into 3 plus 1 into 4 plus 1 into 6. Of course, 16% is the right answer. Yeah, so here 16% ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെന. കൺഗ്രാജുലേഷൻ റെന. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ബാക്കി എല്ലാവരും കറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണ്ടേ. പ്ലസ് ഓ മൈനസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, 16% മതി. ഓക്കെ. ഹിയർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2 പ്ലസ് ഓ മൈനസ് കൊടുത്തില്ലേ? റൈറ്റ്, ഗുഡ്. മക്കൾ ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. ഇന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോയാലോ. ഈ പ്രോബ്ലം ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. പോട്ടെ, പോകാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോ. എവിടെ പോയി? ആരും കാണില്ലല്ലോ. മസ്റൂർ, സംഗീത, ആയിഷ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സാന്ദ്ര മധു മാത്രം പറഞ്ഞു. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര സന്തോഷം. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ മാസ് ആൻഡ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സോളിഡ് സ്പിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ നിൽക്കുന്നത്? 12 പ്ലസ് ഓ മൈനസ് 0.1, അതുപോലെ 4.6 പ്ലസ് ഓ മൈനസ് 0.2. ഓക്കെ, ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വോളിയം ഓഫ് ദി സ്പിയർ വിത്ത് ദി എറർ ലിമിറ്റ്സ്. ദാറ്റ്സ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കിയേ, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ, മാസ് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എം ഫോർമാറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ ഹിയർ 12.4 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 0.1. റെഡി? സോ ഹിയർ ദിസ് വൺ ഇസ് എം, this one is m, this one is delta m. Ready? Then next one is density. Density rho plus or minus delta rho la nikkunnu. That gives 4.6 plus or minus 0.2. Ready? Value. Okay alle? Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ all of you know that density is equal to mass by volume. Am I right? So from this, we have to find what we need to find. What do we need to find? We need to find v plus delta v. Okay, അതാണ് എറർ ലിമിറ്റിൽ കാണാൻ പറയുന്നത്. Ready? So here density is equal to mass by volume, right? So from this, volume is equal to mass by density. Am I right? ശരിയല്ലേ? സിംപ്ലി നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യേ. ഇപ്പൊ മാസ് എത്രയാണ്? മാസ് നോക്കിക്കേ. Here gives the mass and this is the density rho. Here m, this one is rho. Okay, so please put the value. So here v is equal to mass 12.4 by density 4.6. Do it 12.12 by 4, which means you get 2.69. So we can take 2.7 meter cube, right? Meter cube. So we get the value v. Ready? Next we have to find delta v. Okay അല്ലേ മക്കളത്? ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് we have to find delta v. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ? അത് ഈസി ആട്ടോ, ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ. We have the equation v is equal to what? Mass by density. Relative error format ചെയ്ത് നോക്കുക. Relative error പ്രകാരം എന്താണ്? ഇതെന്താണ്? m means m raised to 1, rho means rho raised to 1. Am I right? So here in this case, delta v by v is equal to what? 1 into delta m by m plus ഞാൻ പറഞ്ഞു division doesn't matter, just add it, plus 1 into delta rho by rho. Ready? Clear?
Yes. So please put the value. So here delta m value എന്താണ്? Yes, delta m value 0.1. Then delta rho value എന്താണ്? 0.2. Please put the value here. So delta v by v. Delta v by v is equal to 1 into what? Yeah, 1 into delta m. Delta m means 0.1, right? 0.1 by m. M means 12.4 plus 1 into delta rho means 0.2 divided by 4.6. Ready? Clear? So from this, delta v by v is equal to delta v by v is equal to, please do it. So we get 0.1 by 12.4 is equal to 0.806 plus 0.2 by 4.6 means 0.05. Yes, 0.05, 0.0434. Okay, so while we doing, we get what? 0.05153. Ready? So here from this, delta v is equal to 0.05153 into v. So 0.05153 into, what's the value of v? Already we find 2.7. So you get 0.139. So take it as 0.14. Yeah, very good, very good. Here Aisha already answered, right? Very good. Aisha answered, Anuja Gilbert answered, Devananda. Very good, very good. So here the value v plus delta v is equal to how much? 2.7 plus or minus 0.14 meter cube is the right answer. കിട്ടിയോ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? All of you got it? Ready? Yeah, here once more. Okay, fine, no problem. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ മാസ് ബൈ വോളിയം വെച്ചിട്ട് വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി ഫോർമാറ്റിലാണ് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് വോളിയം ഓഫ് ദി സ്പിയർ വിത്ത് എറർ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നോക്കി, ഇത് എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എം ഫോർമാറ്റിലാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. ദെൻ ഇത് റോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ റോ ഫോർമാറ്റിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡെൻസിറ്റി വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2.7 കിട്ടി. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. ഇനി നോക്കിയേ, വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി. അതിന് റിലേറ്റീവ് എടുക്കണം നിങ്ങൾ. റിലേറ്റീവ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ റിലേറ്റീവ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. സോ ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ എന്താണ്? മാസിന്റെ പവർ 1 അല്ലേ? സോ 1 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എം ബൈ എം. ഡിവിഷനാ വന്നല്ലേ, ബൈ റോ അല്ല ഒന്ന്. ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, യു ഷുഡ് നീഡ് ടു ആഡ്. സോ പ്ലസ് വീണ്ടും ഡെൻസിറ്റിന്റെ പവർ എന്താണ്? 1. സോ 1 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ റോ ബൈ റോ. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി വന്നിരിക്കുന്നത്. റെഡി? ദെൻ ഡെൽറ്റ വി ബൈ വിന് വാല്യൂ ഒക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 0.1. എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 12.4. ദെൻ ഡെൽറ്റ റോന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 0.2. റോന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 4.6. ഓക്കെ, ദെൻ ആ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് 0.05153. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? സോ
ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഈസ് ഇക്വൽ കിട്ടിയെന്നല്ലേ. സോ ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഇക്വൽ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് എന്താണ് 0.05153 ഇൻറ്റു വി കൊടുത്താൽ മതി. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വി? വി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടാണ്. എവിടെയാണ് വി? വി എത്ര വരുന്നത്? 2.7 മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. സോ പ്ലീസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ്. സോ യു ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ 0.139 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.14 ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ ഡെൽറ്റ വി കിട്ടി. സോ വി പ്ലസ് വി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്നത് 2.7 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 0.14 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും. റെഡി? ക്ലിയർ? യെസ്. സോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സാന്ദ്ര, അതുപോലെ ബിജി, ലുബൈബ, ഇതെന്താ ബിഡ്സി ബിജിയോ? ഓക്കെ. എനിവേ, ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദി ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടോ. ഞാനിപ്പം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു, നോക്കിയാൽ മതി. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒക്കെ ലെവൽ കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നത്. ഈ ലെവൽ കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ലെവൽ കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന കോമ്പറ്റീഷന് പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് വിൻ ഓൾ ഓഫ് യു നോ ദാറ്റ് ഹിയർ ഡോപ്പ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻട്രൻസ് കിട്ടുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ലെവലിൽ ഹൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിംപ്ലി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. റെഡി? ക്ലിയർ? സോ മക്കള് ക്ലാസ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാം. ആൻഡ് ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെന്ന് കാണിച്ചു തരും. Ready? Okay, so thank you. ആൻഡ് ഹിയർ ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ നല്ലത് എങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുക വെച്ചാൽ അവർ നല്ല ഭാവി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ് കാര്യങ്ങൾ അവർക്കും കിട്ടിക്കോട്ടെ. സോ മക്കളെന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും എല്ലാവരും ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ക്ലാസ് നല്ലോണം കേൾക്കാൻ പറയാം. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം. വെൽക്കം. Yeah, we are here always helping you all. Welcome all dear students. Love you all. എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് തന്നെ എൻട്രൻസിൽ കിട്ടി ഡോക്ടർ ആവണം. And I will pray for you. ലുബൈബ, ഇത് തീർന്നില്ല. എന്തായാലും ഇത് തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ സെഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഡോണ്ട് വെറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.